Чи. Сасан биш шүү. Одоо харин нөгөө яриадсан Hogwarts Legacy-г ганц эхлүүлчихье гэж бодоо л өч та. За энэ графикэн дээр байгаа тий. Та юм үзэх юм чи. Энэ юу вэ? Харин тийм ээ. Та зураглал нь ямар гайгүй нөө. За түрүүнийг skip хийчихв. Заавал тэр нэг авалт одоо ингл авчлаа. Авчи. Чир аваа юм гэж нүгэ. Ашгаш. Би энэ харин нөгөө нэг deluxe-ийг нь татцсан юм л та. Тэгээд өгч явах шиг юм л гэж би бодож шít. За хэдүүлээ дэлбэл энэ үйл явдал чинь яг нөгөө нэг бидний мэдэх яг Harry Potter-ын хэзээ үлээ хэдэн 100 жилийн өмнөх хэдэн 100 юм бол. Brightness-ийн жоо ихсэгчгүй. Энэ сервер. Энэ яаж вэ? Та жоо тод байвал зүгээр. За ингэж үзэх үү те. Би та үзүүлж байгаа тод байвал зүгээр юм болоо гэж бодох. За we are pleased to inform that you have been accepted. Мэдээж. Тийм үү? 9 сарын 1-ээс хичээл эхэлнэ. Тэнцсэн л гэж те. Тэр доотлыг нь харуул профессор Weasley гэж байгаа. Тэгэхээр бид эдийн нөгөө мэдэх нөгөө Weasley-гийн одоо миний бодлоор одоо юу гэдэг лээ үг гэцгэр юм ааш. Тэгж таарад байгаа юм да. Зя зэрэг сонгоно. За энэ үеж болж байна. Өөртөө ижлэг би одоо миний царайгаа зүгээр эндээс нэг харалт тэ. Энэ яах вэ? Ерөн жоохон тохирох дүрх олоод тэгээ тэрэн дээрээ кастомайз хийх явчих вэ. Тэгээ Harry Potter-ийн үед биш. Harry Potter-оос нэлээд өмнө. Би хараадах. Би ч бас халтгаан нэг бүр дээр нэг авах байх гэж бодож байгаа. Энэ болохоор яг нөгөө юу юм бэ? 1890-ад оных юм байна. Яг Harry Potter Hogwarts-д ирэхээс яг 100 жилийн өмнө юм байна. Тэгээ нөгөө Harry Potter-ийн дараагийн кинонууд байдаг чинь нөгөө өмнөх кинонууд одоо Fantastic Beasts-үүд яг дараа нь гарсан ч гэсэн өмнөх үйл явдлыг харуулдаг. Тэрнээс болохоор 36 жилийн өмнөх юм байна. Тэгэхээр хэдүүлээ Hogwarts-ийн бүрийг үндэсрүүн. Энийг костюм хийдэг. За яг энийг костюм хийсэй гэдэг үгүй да. Хэдүүлээ энэ дээр гэхдээ зөвүүн гэсэн нэг 20-той спел эднэр сурж морж болдог. Тэгээ сурахгүй жиж болдог. Гэтэ хэдүүлээ яаж зүгээр яах вэ? Будаа болгоно. Бараг энтгийнхээ дараагийн Волдеморт л юм гээд. Шардид. Би өөрөө ч цагаан байгаа. Тийм учраас жоохон тийм амар цагаан биш үү те. Нэг энэ боломж байна уу? Ард ямартай Волдеморт. Нөгөө Grindelwald гэдэг стандарт мэдгүй юм. Яг Волдемортын доор орох анх Johnny Depp тоглож байсан Fantastic Beasts тэр хавцааны эвгүй нөхөр болт юм яа. Harry Potter дотор л бодоод. Дээл. За энэ
Энэ арсыг за энийг үрнэ. Шилүүллээ зү. Яг бишилгүй яч юу бишилмэлрэх. Зэ үсэ. Энэ үсэн ч баг өөрөө болж ин дөө. Би ер нь зөө чи ингэчүүл. Энд төс амар олон сонголттой нүснэ. Зүр эндээс нь хөөчлөө гэж биш. Энэ үү яа гэдэг. Үгэлж мөглөх гэдэг юм биш. Надад юм баг ихний ус нь зүгээр байсан. Энэ ч биш юм байна. Энэ нөгөө хит бага юм. Бас жоо аутентик байхгүй л тийм. Яг нэг тийм. Би нөгөө ихэнд дэс үсээ олдгүй. Энэ юм уу? Яг энийг гэж болох юм. Би жоохон тийм цэвэрхэн байвал энэ тэтээс арай л боржгор юм те. Нэг тийм ихний үсэг нэг давгүй байсан юм да. Хайцч. Баларлаа. Ийм үстэй явд юм жоох. Энэ тэ яа их та. За түр ингэж л яхаас би ихний үсээ олдгүй мангар. Харин тийм урт үсэг бол бүр дэми байхгүй тий. Зүгээр би яг харахад нэг жоохон за нэг юм төвхтөө харагдахгүй хүн шиг. Тийм тий. Гэ баг Питер Паркер юм ааш. Эсвэл энэ арай жоохон хэрцгий. Оо энэ үсээ. Энэс арай ч юм халдсан төгөр яваад. Энэ энэ үр зэм ч юм уу? Юу гэж бодчих. За бусдын төр яах гээд үзье л да. Зя боржгор зүгээр нэ. Боржгор нь энэ үү? Боржгорыг харчлаа. Бас удаан тоглохын чинь төлөөс нэг харахад те. Тэр ихний үсээ алдчихлаа. Ихний үснийг баг зэрэг баг мөртлөө аягүй бас нэг тийм хөөрхөн байсан юм аа. Баг юм бас. Энэ бас их боржгор юм аа. Тэгж ингэж тийм үү? Ингэж яваад ингээд дахиад ячтیں۔ За одоо энэ дээрээсээ тэгээд ингэж skin color шүү дээ. Энэ ийшээ болохоор яаж вэ? Ийшээ болохоор гэд ийшээ болохоор царайд. Энд дээрээ мохорч тээ. Энэ л ах юм байна л да. Энийг янзлаа гэж. Энэ арай хотлоо Европ болоод байна. Зээч сарай бишээ. Энэ арай хотлоо Европ болоод. Саний хараад бай. Тэ? Энийгээрээ л гэсэн яач. Харин хит тийм бор хар бол бодлоо шүү дээ. Хит ороош хит бас арайч тийм цайвар биш. Гэхдээ санийхалч удаа байна л да баг. За энэ энүүгээрээ skin color. За ингэчих юм уу? Ингэх юм уу? Энэ дараагийнх нь шүү дээ. Ингээ үзэх үү? Энэ арай юм уу? Зүгээр юм уу?
Амар эрвэхэ зэнгээ ингээд сүртэй үст. Яах гэдэг. Тэгээ батт. Яа. Энэ үсэн яаж вэ? Яг энэ үсэн. Энэ үсэн. Хит баг шигт. Энэ яг үснийг өөр айл юм бэ? Энэ л үс юм байна л да. За золцсон юм чи хэдүүлээ. Энэ үж болж байна. Энэ үж болж байна. Нэг ийм юм байхаар нэг тийм тоглоомны утга алдчихсан шүү дээ. Нэг 1890 онд хуучны англи байдсан гэгүүд амар. Энэ ч ямар өсч гэдэг ч хэлээд дээ. Пүү. За би ер нь ингээ гэж бодлоо. Эсвэл энэ. За ингээд нэг энэ тэгтээ арай л өөрч биш. Яасан тэнийг юм болоод байна. За чи шийд. Энэ үү? Энэ нэгдгийг энийг нэг нэрлэлчээ заяа. Нэг. Энэ хоёр. Энэ гурав биш ээ. Энэ гурав. Түр зүрдээ энэгээр явах юм уу? Нэг бат уу? Үс юм амар өгдөрт. За болохгүй л дээ үсээс хэлчихтүү те. Пүүнчт юм амар. За ингэж арай бор болох юм уу? Харан зүгэрч дүү. За. Энд ч өөр юм яахгүйсэн ч солихгүй зөвхөн өсний өнгө шүү дээ. За, сөрөв. Энэ дэнийг үрээч. Энэ зүгэрсэн. Харин тэ. Үдэцкинээс л үсээс хэлэл. За. Энэ нүдний доот л яагаад энэ бас сайртай болгоод байна уу? Эсвэл сэвхтэй болгоод байна уу намайг? За ингээд пүү. За энэ жоох хэдэн мингтэй. За энийг сонгоё да. Энэ яг үнэглэхтэй амар миний мингтэй их ойролцоо минг. Энэ бүр нэр яг их ойролцоо минь. Гэтэ яг үндэ энэ сорвин зүн бэстэй. Энэ бол тэгтээ арай эвгүйсээр байна. Бас тэ шин сургуульд орж байгаа чинь жоохон эвгүй хэлт тийм шүү дээ. Нөхдүүдийг тэр гэж юм те. Зөв эвгүйсээр мөрөд тосчвол. Энэ бараг зүгээр юм байна те. Энэ аах байсан. Хөмсгөө зүгээр ятсан. Эсвэл энэ ч юм уу. За энэ хоёр айл нэг. Энэ бас эвгүүлээ. Энэ болохоор бас эвгүүлтэй. Энэ хоёр зүгээрс нэг тэгэд яг энэ арай том юм байна л да. Энэ үү? Энэ үү? Энэ үү? За энийг сонгоч. Өөр юм сонгохгүйсэн ч тийм. За нүд баг энэгээр ойлгоч дөө. Энэ цэвэрх юм бэ. Харин тэ нэг шинэ нөхөр гарч ирснэ. Хөөе өдрөснэ амар эвгүй сөрөм өрхтэй бол. Тэгэхгүй бас нэг тэ Harry Potter шиг нүдний шил зүүсэн. Harry Potter ч тэгээс доожог харагдаад тийм. Энийг бол хэдүүлээ ингээ ороход яах юм. Бас эвгүй ш. Энийг нь баг энэгээр байлгах ч өө 9 шид юм болтой яах. Тэгээ бүр ахиж балертуулаад. За. I am indeed a student, but I can help you. It was wonderful. I believe I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Sure. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. Энэ арай чуд бүдүүн байна те. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class.
I'm eager to get to Hogsmeade. Энэ эмхтэй юм I байна. am indeed a student, but I could very well be a few cobwebs and some dust. Nothing За to be энийг сонгочих юм уу? concerned about. За энийг сонгочтой. За difficulty-г зөв normal болгоч юу. Тэгээ бүр амархан байгаад байвал энэ амархан нэх байхгүй хаа. Бүр худраатай бол hard болгоч. За энийг ингэж хийдвэл энэ миний геймер юу вэ? Геймер гэдэг нэг тоглоом тоглолт л дээ. Ингэж. Харт. За Wizard ч эрэхтэй үсттэй чи вич ч эмхтэл байх хэвээр байлгүй л гэж би бодож байна. За эхлэе. Ама. Юу вэ? Энэ white-ийг яаж юм лөө? Энийг ингэчүүлээд. Thinker гэж өгөхөөс арай утгагүй маа. Ингэчүүлээд. Хаа сүртэн. Fenrir's Fury гэдэг нэртэй ирээдүйд эхлүүлсэн шүү. Одоо Hogwarts явах хаа. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Одоо хэдүүлээ нөгөө хүний хэрэгжилжсэн wand хэрэглэх юм л да. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received Юу, your яг л нөгөө story campaign-тэй God of War эдгээр шиг тийм тоглоом. Хөгжүүлэл юм хүмүүс сураал хуцнууд апгрейд хийгээл тэгэл боссуудтай үзэл the final boss нь юу ч байх юм. Бас нэг амир шиг нөхрөө хөлгөө. Энэ авийнхаа хамгийн энэ үеийнхаа Voldemort залморттой ч юм уу үзэх юм болов. Would be good to see the old pile of rocks. Тэгэхээр бас дайгууз ийм нөгөө ийм том тоглоом байгаад байгаа байхгүй. Энд чи хэдэн бас гигабайт байлаа. Сав хөөрхөн байсан шүү. Нилээ хөөрхөн storyтай. Яг өөрсдөө гоё спелүүдээ сураад тэгээ тэрийг ашиглах хэрэг зүүн болоод байгаа байхгүй. Yeah. Эхлээд эхлээ. Glad I caught you before you left for Scotland. Шотланд руу. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. Аимшиг авт ирчихсэн. Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How 5th year. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term Одоо ангид байгаа нөхдөө 4 жил Magic-аас сурцсан байж байгаа. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Ministry of Magic гэхтэй. Have you seen this? За, фу Ranrock гэд Goblin нэг тийм rebellion үүсгэж байгаа юм байна. Threat Ranrock really is.
За энэ хэдүүлгийнхэн бас нэг дайсан л хата. My colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam. Одоо манай хүн яри файнл болсон гэж магадгүй. About Ranrock before she died. Ranrock. Wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, Эхнэр нь л мэдгэсэн байна ийм сайн нөхрийн талаар. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. Эхнэр нь ийм игээд түгжээд ясан те. Magic ашиглаад. I don't see a glow. Nor do I. За манай хүн энийг тэр magic-ийг мэддэв шиг байна да. Зөвхөн өөрөө хараад байна гэж нэг glow болоод байгаа юм. Гэрэлтж үлдээд байгаа юм. Пүү. Merlin's beard. How did you wait? Yo. You. Ванда шиг. Фу, ямар амар хэлж байна вэ? Are you all right? You're hurt. Yeah. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will. За энэ хэдүүлэн хийл хийдэг юм байна. Wiggenweld potion. Ийм potion толмор юм. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Зүгээр ингийн dragon бол хизээч ингэж явж байгаа тий. Юу л дайхгүй л гэж. Ямар нэгэн. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Тэр port key-д тэр key-д нь хүрэхээр тэгэл яг яах юм л дээ. Ийм specific ийм газарлаа авчичлаа юм л дээ. But stay close. We've no idea who created this port key. Бид нар яг хин энэ port key гэж бодвол portal key гэж байгаа юм байна л да. Хин цогцны мэдэхгүй байгаа, хин бүтээсний мэдэхгүй байгаа л гэж тэгээд. Одоо хаач ирцтэй. Энэ одоо тоглоомны интро л яваад тах шиг байна. Cool. How far did that port key take us? Farther from London than the Тэр хол бид нар явчихсан юм бэ тэр port key. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Do you The port key was meant to lead us there? I do. За тэнд нэг тийм рүүнүүд байна. Тийшээ хэдүүл очих юм байна да. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she and now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. Үхсэн мэд үхсэн юм. Үхс үхэл юм л да. And wouldn't mind indulging me. I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Hey, hi. Let's see. За юу тоглож байна? However faded Бат. it may be. Hogwarts Legacy тоглож байна. Дүнгэж эхэлж байна. Сая хүнийг customize хийчихэд. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Тэр Miriam гэдэг нь маш олон жилийг нөгөө ийм эртний magic-ыг судалж өнгөрөөсөн гинэ. A powerful magic wielded by a rare few.
тэр амар хүчрхэг тэгээд маш цөөхөн одоо тэрийг одоо яадаг гэсэн тэр өдөрдөг ашигладаг байсан гэх юм. Hogwarts castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. Тууштай тоглоно. Энийг ер нь тууштай тоглоно шүү. Энэ гоё. But I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Энэ миний зөгчөрх. Why was your wife searching for evidence of lost magic? Яг их нэр чи ингээд алга болсон устсан магикийг хайгадсан бэ. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields. Ер нь бол ичид чинь бол нэг юугүй шүү дээ. Гол нь хэн тэрийг ашиглаж байна гэдэг л чухал гэлдэг чинь. Ер нь тийм л дээ. Is that ice? Гэтэ хэдүүлээ амар одоо энд одоо өөрсдөө үйл нь бол нэг жоох. Хэдүүлээ баг Лорд Волдеморт цаашаа болмоор хаа. Тэгээ тийм аим шиг царайтай шүү дээ. За, юу практик. За анхны спеш манайха. Фу. За. Яг ингээ локал гэл юм байна л да. Дайсан байсан уу та. Энд ч зөв нь гоё юу вэ те? Юм улаанаар яах юм те? Ой. That was a bit rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Тийш яг сайжирч байгаа шүү. За. Up there. What is it? We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo. Энэ юм застдаг юм байна л да. Застдаг спел. Хэдүүлээ сурна эдрэг гэхдээ. Гэхдээ сургууль соёлдоо очиж байгаа. Сургууль соёлдоо очиж байгаа сурнаа. Би бол гэхдээ тэр potion class last үндэ сумар гэнэ үү? Тэ. Яг тийм эвгүй спелүүд. Yeah. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for За тэр портгийн хэдүүл энд авчирсан ямар нэгэн шалтгаантай. Out of place. За хай. Энэ харцгаа нэг тийм тэ байхсгүй газар байгаа ч юм уу нэг тийм юутай юу. За энэ үгнэ. За мини мапт болсон. За хадгална. Хадгалнаа. За энэ юу? Ингээд авирах юм бах та. За энэ үстэй. It's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Сэр гэдэг чи одоо нөгөө ирээдүг хардаг юм гэлдэг шүү дээ. Энэ ийшээ яаж явах юм бол? That enchanted crystallized stone again. Энэ хэдүүл нь хөж өгөх юм болоо? What's this? Пүү. Professor Fig. Yo. Энэ цаана нэг юм биштэй. Хүй, гайхалтай. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything.
А зөв би хараад байгаа юм шүү дээ артлынх нь юг нь. Glow on the portkey container. Гэтэ тэрийг би зүгээр арчилсан л та бас. Тэгэхээр энэ ancient байж хэдүүлэнтэй холбоотой юм шиг байна да. Би энийг яах юм? За. Сэнийг юу? Зя. Чи орчих юм шигс нэг юм доо. Пүү. Godric's heart. Where are we? Ёо. I don't believe it. Hello? Гоблин үү те? Энэ Harry Potter-ийн universe-т ч юу гэдэг те? Гоблин хүмүүс тэгээд энэ эднэр Wizard Witch-нэр тэгээд өөр чи юу гэдэг юм бэ? Лоо мó битгүүд юу ч үдээ. Ямар creature үдээ. Пүү. Just a moment. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. За банк дээр Gringott. Vault Gringott. number 12, I presume. Яна би мөнгөтэй биш үстэй. Precisely. The key. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Зя. Stay close. After you. Keep your hands Түлээр inside одоо the уртгүй car Hogwarts if очиж you байгаа. don't wish to lose them. How many vaults are there? Яг нөгөө зоос моснууд байдаг шүү дээ. In fact, you'll see quite a few on our way. Зоос тэгээд мэдхгүй юу ч хийж болно шүү дээ. We're just beginning. Зоос, зураг, мураг мэдхгүй өөрсдөд нь хэрэгтэй юутай. Ер нь хөвчлэн кинон дээр зооснууд байгаа гэдэг үстэй. Fantastic Beasts, Harry Potter эднэр дээр. Harry Potter ч аавч нь өнгөрсөн гэдэг өөрсдөө бүр амар олон зоостой байдаг шүү дээ гэдэг юм дээр. For such a service. Гэтэ яг энэ хэдүүлэх биш л байна да. You want to take a breath? A what? That waterfall washes away all enchantments. Пүү санийхаар ингээд юу өнгөрчөөр нэг ч юг болчих тийм ээ. Enchantment-гүй These are the энэ дотроо юм ичид ялахгүй гэдэг юм ааш. Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. За ирлээ дээ. Энэ дотор нь чухам яг юу байгаа те. Хэдүүлээ чи одоо бас хүний ванд шиг л явдаг шүү дээ. 12 шүү дээ. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the porky container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? Тэ нөгөө юу ихэн дээр нэг лууд арьсан шүү дээ. Тэр нэг юм юутай байсан шүү дээ. Нэг юм нохон дээр зүүдэг юм шиг нэг юм бид шүү дээ. Тэр шиг юм сани гоблин тийм юу өнгөтэй юм зүүцэн байна л гэж. Here we are. Харин тийм. Аймаа энэ бүр яг гоё юу юм те. Harry Potter айн яг мөн байдаг. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years.
In that time, no one has visited Vault 12. Until Хин ч энд ирж байгаагүй нэ хэдэн зуун жилийн турш. Энэ яг энэ Vault 12-ын 12 лун. Тэгэхээр энд юу багтах? Vault 12. Thank you for your help. Энэ гоблин гэхдээ наатаж хийж авдаг гэсэн гэдэг. Чи үзэхгүй юм. What do you suppose we should be looking for? So, I'm passing. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and Okay, then алган close дээ. the door. Wait. Тэглээд. Гоблин ч дүүсээ. That was certainly unexpected. Гэтэ хэдүүлээс энийг бодарстай. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? За эхний юу шүү. revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Энэ нөгөө Revelio юу хараад. And focus. За сурлаа манайхаа. Ой, яч. За. Гэс ингэж явахгүй л. Эй. За, эхний спелээ сурлаа. Revelio. За энэ болохоор юм алга бол юм уу харагдуулт юм ааш тэ. Move a bit closer and try again. Пүү. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one Тэ I saw. хамгийн анх нөгөө нэг юм юун дээр байсан If символ what you нэг can багхгүй see тэ. reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Сиё. Lumos! За Lumos. This Тэ. is no ordinary vault. Ой, би I Lumos-аас suspect сурья. we'll need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be Yeah. no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Энэ удаа гэхдээ энэ удаа манай багш уу юу яг юу вэ? Би нөгөө гівгээд одоо юу шиг юм бэ? Тэ хаагер чиг нөхөр байна уу? Тэ намайг таньдаг. But on the floor. Чи хүчин аваад байна. Энэ юу болсныг ингэж харагдуулт юм те. It suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir. I'm fine. You seem to have caused the floor to change. Тэгдэг. That statue. What statue? Энэ манай нөхрөл I юу see ч some харахгүй sort те. of statue, but only as a reflection in the floor. Энийг дахиад ревел хийх юм лөө. I presume Oh, this Timmy. is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Тийм байна. Ингээд хөдлөнгөт Perhaps you should pass Lumos. тийм зааш. Тэ. За хоёр дахь. Энэ хэрэгтэй юм шиг шүү. За Lumos арт-ууд гэдэг юм уу те? Ингээд эндээ хийчих гэж байгаа юм шиг. Ороод ирсэн юм те. За. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. Тийм ээ. It Доотлох does follow the юу. light. За зүг. За. Пүүнж яах гэдэг. Дээрх юм шиг зү. Пүү. За үзье.
Лав зүг зүсүзээ. Протего. Энэ хамгаалт спел нэвнэ л да. Оо, багсж байгаа юу вэ нүгэ? Би үзэлт. Ой. Энэ бол зүгээр basic cast байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн ийм юу ахгүй. Ой. Би протегого яаж иглээ? Мартчих. Протего. За. Тийм биш. Ойлгосон. Эр багш юу? Эр ингээ баах юм спелнийхээ нэр хэлээд байгаа. Зүйлд бол яг одоонд сураагүй учраас сурсан хоёр юу нэ спел нь тултаад ямар ч холбоогүй спел гэсэн. Нэг нь яг хэвчээд ингээ нэг basic spell ирээ. Caster. Ай. Багш дээр мээр авч маваад. За. Угсаа нөгөө basic caster яг нэ. Устгах нэ. Stay close. За. Lumos. Lumos тэштэй хэлчихсэн. Professor Fig. Professor, Professor. where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. За, энийг investigate хийх юм. That's where they're leading me. That glow again. За, хэдүүл эн чин дагаад байгаа шүү дээ. Гүм үү? За, Lumos хийх юм байна да. Lumos ч байна. Revelio. За. За, нөхдүүд тим юм биз дээ. Lumos. Энэ гурыг ингэж огтлцуулах хэрэгтэй болоо. Зөөчтэй. За энэ босч ирж шít. За энийг босчихтой. Statues with their reflections. За зүгээр л яг тэр тусгал руу яагаад явах юм шít те. Би амар огтлцуулна гэж бододсон чи. Угаасаа ингэж өөрөөсөө огтлцчихж байгаа юм байна. Тэн тэгтээ нэг чест байсан да. Гэсэж очиорох юм. Чест. Үзүүл. Оо, наа байхгүй болчих болчихдог юм. За. Perhaps I need to get them all to stand at once. За энэ дэр ингэж зогсчихвол болох юм. За шиг бүгд дахиж байгаа шүү. I have no choice. Yeah. I have to fight my way out of here. Үдсэж л эндээс явах үндэ л хэвчээ. Зөө. За stupefy яаж болно? Гэтэ stupefy гэдэг юу сураагүй хэлээ. За одоо сурах юм биш үү? За үзье. Бабичта бид stupefy. За санийх шууд орчиж байгаа юм байна. Яг яах юм шиг. Ингэнгүүт нөгөө хүмүүсээ бас сургууль стандарт байгаа юм биш үү? Батат.
Тэгчээ шууд дараагийнхаа цохилтыг шууд хийхгүй бол яагаад байгаа юм бэ? Одоо локлохгүй бол юм зү. Яагаад вэ? За. Тэгээд өөрлөгөө яачаад байгаа юм. Энд чи яаж лок гэдэг вэ? Одоо над руу зөксөн хүнийг би нөгөө протего ингээ шууд тэр хүнэл дахиж зөхөх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхгүй миг автоматар нөгөө basic cast яхаар өөр юу яачаад байгаа юм. Тэр агуу юм уу? Зүрийн удаан барих хэрэгтэй юм байна. За тийм байна. Удаан байсан юм. Миний буруу. Уучлаарай. Тийм байна. Тэгээд одоо бүгд удаан барих гэсэн биш. Тэгм бол миний протего шууд цаашаа намайг одоо Сне комбо юм уу те? Lumos. За source руу нэрчих шиг бол одоо хэвлээ. Энэ хүчийг нь өгөх юм болов. За. Энэ юу вэ? Манай багш ч зүгээр төрлөө. How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Нөгөө энийг нөгөө яадаг ш Harry Potter дээр Dumbledore ингэ толгооноос нэг юм аваад хийгээд идэв ш мемори хадгалдаг гэдэг тэр юм шиг байна да баг. Пүү тийм биш. Dumbledore ч ингэж нөгөө мемори хадгалаад идэв ш. Нэг юм тэгээд. Тэ одоо дурсамж руу хөдөлөл орох нь да. Хинийх ч юм бөмөд та. Пүү хин бэ? All is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well. Сайн нуусан гэж порткийг Maybe impossible to follow. хитрхи хэцүү юу нийц юм шиг үстэй. Нууц юм шиг үстэй. Хүмүүсд олж чадах нь л гэж. Percival гэж We are шүү. entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. Хэрвээ бидний зөв бол Charles эрэгтэй юм уу эмэгтэй нөгөө wizard юм уу гэж тийм trial хэдүүлээ complete хийгээд тэгэл яг тэр юуг нь яах юм бэ л да. Тэр knowledge нь авах юм байна л да. Нэг тийм юу ч яах юм те тэр нь одоо. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. Бүр эртний ичдийн одоо нэг хэсэг те. But could never. Энэ Miriam гэдэг нь team ancient magic байдаг гэдэгт итгэдэг. Тэгээ тэрийг судлаад явдаг гэсэн үг юм байл л да.
died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. Чул гол хүн нь яг энийг ойлгох. Яг л ингэ усна харж чадахгүй. Someone's coming. Зя. Who were they? Пүү нөгөө хэм шүү дээ. Ранрок. You shouldn't be in here. Энэ дэсний талын гоблин байна да. Right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Би зөвхөн одоо энэ Vault 12-ийн онголох одоо заавар нь маш тийм ойлгомжтой байсан. Час алдаа. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Yeah. Нөгөө энэ волт хамгаалах юм байгаад байгаа юм байна да. Багшгаа аваад юм явсан зүгээр юм байна. Зя ямар амар интро. Энэ хаан интро. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. Би ийм хүчтэй гоблин харж байгаагүй. Wholly unaffected by my magic. Ерөөсөө миний ич хэдэнд ерөөсөө яагаагүй те. Миний ич нөлөөлөөгүй. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. За sorting ceremony чинь санаж байвал хэдүүлээ нөгөө дөрвөн хаус үүдэн штэ. Harry Potter Universe, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin, Gryffindor. Хэдүүлээ аль руу ороход вэ шийднэ гэсэн. За ингээд жихнээс Hogwarts руу ирлээ дээрлээ. Эд. Эндээ зургал мургал амар нөө. За амар л интро байлаа да. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock.
For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you. Одоо болж байгаа зүйлсээ ерөөсөө чип дээр мэдж байгаа шүү. Тэр хэвээр нь байлгаарай л гэж. За манайха хаус руугаа аль хаусаас сонгохгүй гэж. Хэдүүлээ чи одоо 5 дахь жилдээ одоо тэнцсэн ч юм уу, өргөцсөн ч юм уу хүн нөхөр байдаг шүү дээ. Phineas, Nigellus, Black. Пөө. За, headmaster нь юу юм бэ? Black юм биш. Та нар санаж байвал Headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Жога аштай headmaster энэ. Might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Энийг санаж байвал нөгөө хэн байгаа ч Harry Potter-ийн Godfather нөгөө загламаас эцэг нөгөө дууцтай. Тэр чинь ямар Black гэдэг вүлээ? Тэрний удмын дээдлийнх нь хүн байгаад байгаа байхгүй. Headmaster гэдэг чинь одоо Dumbledore-ийн ерөнхийдөө захирал гэсэн үг шүү дээ. Одоо бидний югаар бол одоо Dumbledore-ийн хашиж албан тушаал юм уу? Профессор Weasley гэдэг чинь нөгөө Rupert хийн хоёр ихрийн нөгөө бас үг эцэг их нэх юм уу? Үг их нэх юм уу? Зя хэдүүлээ одоо хавс дорно. A bit older than the others, aren't you? Come here with preferences and preconceptions. Expectations. За, explore хийх үү start class. Ер нь хэдүүл эртг юм сураа авчихсан зэрэг. Looking forward to meeting my professors and learning more I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the class. Тэгээ сурсан зүйл чинь одоо энэ хичээлээс гаднах зүйлсүүд чинь тусална гэж. I detect something in you. A certain sense of what is it? За сонгоё. Loyalty, ambition шүү дээ манайха, ambition. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition. Tissue. Eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Мэдээч. За манайха Slytherin-ыг сонгоё. Энэ бол яхаар Gryffindor бол хотод яг би Gryffindor, Hufflepuff ч гэсэн хотод. Ravenclaw ч гэсэн. Тэг. Энд дээр би сайхан оруулчихна. За энэ харах юм бол Slytherin-ийн яг үндсэн одоо баримтлалыг юмуд нь cunning, ambition and hunger for power гэж. Cunning гэдэг чинь одоо залтай тий. Тэгээд одоо ambition гэдэг чинь одоо юу юм бэ? Амбицтай хүн гэдэг чинь одоо тий. Зоригтой гэх юм уу? Тий, амбицтай юмд ийм амбицтай гэдэг чинь нэг юм авах гад тийм зоригтой. Тэгээд мэдээж hunger for power гэдэг чинь нэг powerful байхыг хүсдэг. Тэгвэл тэрийг сонгосон дээр авах. You belong in За. Тэг. Gryffindor ч юм болохоор үнэн чи байтал шудраг тэгээд зоригтой байдаг хаа. Justice, loyalty гэдэг. Тэгээд Ravenclaw нь болохоор wisdom тэ мэдлэг одоо тийм юу хинт тууштай байдал мэдтэй. Хэдүүлээ бол зэрлэг шүү дээ. Unfortunate injury on the pitch in last spring's final. This year's Quidditch season has been cancelled. Quidditch-ийг сандживэл Harry Potter нэг юм юу яагаад гэдэг шүү дээ.
It's not as though шүүртэй юм унаад тоглоод байдаг шүү дээ нэг юм бөмбөг шилжмэдэд тэрийг ирж байгаа шүү. Don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. За маргааш хичээл өгчих юм та нар их юм ихтэй байгаа хаа гэж. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Өдрийг босоод ажимдэр зохицуулдаг ч та. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Фу. Nice to meet you as well, Professor. Ronnie. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin. За хэдүүлээ Slytherin-ий өрөөлөөгөө орё. Simply speak the correct password. Тийм ээ. Фу. Тэгээ энэ бүгд тустай хаусуудтай шүү дээ. Ravenclaw нөгөө Gryffindor Hufflepuff идэрч байгаа. Манайхын яа могоо цагт манайх бол зүүн яач цтэй. Энд ч одоо Voldemort энд байсан байж болох бүх хэсэг тал хүмүүс энд байсан л та. Now, go on in and get some sleep. You have a big day. Тэгвэл хамгийн бас хүчрхэг юу л та. Class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. За эхний шинэ хэдүүл өгтнаа Hogwarts. Яа. Яа гэдэг. Пүү, ёрэмэр бэ. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. За энэ миний одоо дотор байран л тэ. Гү яах юм бэ? За common room руу яаж явах юм бэ? Ингээл гарах юм шүү дээ. Энэ одоо манай ангийнхан юм хата. Хөөе. Ашууд дээрлэгдэгтэй. За. That is not helpful. Интер. Sebastian. Can I help you? Ah, you're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Sebastian Sallow. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who made us for the ride. Юу юм бэ? Сайдын Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience. Interesting. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit blur, to be honest. Didn't mean to press. Гинт болоод өнгөрсөн. We can talk more later. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. If you do that, you'll lose. Trust. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Энэ сайн юу юм бэ? Нөгөө юу broom чи юу юм бэ? Нөгөө Harry Potter дээр унааддаг.
Юу тэр юмар сайн яд юм байна. Тэр их саунд юм байна. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A blow would have been kindling. Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. За. Өөр хинтэй байлаа. Энэ юу нөхрөө? Omniscient. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Хэдүүл сүртэй орж ирсэлтэй ер нь нэлээ сүрдүүлэнтэй. Лоо мөн сөгдөөд юу ч болоо яач ч ирсэн. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs. Yes, your ordinary wizarding level exams. Тийм эцсийн шалгалт гэдэг шүү дээ. Үлрэлээс үлийн мөлийн шалгалт гэдэг ч илүү. Тийм юм л да. Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. За энэ ном уу текстбук уу юу вэ? Энэ текстбук нь юу? Oh, одоо ингээд энийг зүгээр шууд. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. Тэм гайд юм л тэ. It would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Бас лор түүх мөх бас байгаад байгаа юм л да тий. Унши. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details Revelio the guide can provide? Field guide. За одоо ингээл жишээ нь statue яг ямар утга учиртай юу яадаг ийдэг яд юм л да. Shape shifting water demon native to Ireland and Great Britain гэнэ. За ингээд бас XP өгдөг юм байна. За open field guide. За энэ бүх юмнууд эндээ сайхан байж идэм бай. Clever, isn't it?
Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Сургууль дотор гүйж болтгон бахтай аюуцсан. За энэ галтай юм чи. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. За. Ишээ бас порталч болчдөг юм бах та. Саний юм галтай юмнууд руу. За. Бид яах вэ? Library Annex гэдэг сонгох юм да. Энэ үү? Энэ үү? Тийм шүү дээ. Central ишээ зүгээр хвчлээ. And here we are. Quite the time saver. Тийм ээ. Шууд ингээд сургууль дотор порталч тийм. I adore the hustle and bustle of Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Central Hall-оос бол хаашаа л явчихна гинэ. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station. Энд бол байнгын зүйлсүүд л өрнжөөдөг аа. Үгийн surгуулийн heart нь. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Defense Against the Dark Arts ч нөгөө. Make sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. За. Юу Defense Against the Dark Arts ч нөгөө Snape-ийн өдөртдөг хичээл байсан шүү. Одоо нөгөө харагдсан эсвэл одоо хараал маралж юм эсвэл өөр нэг тийм ич эдний эсрэг өөрсдөө хамгаалах хичээл гэсэн үг шүү. I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. The basic гэдэгнүүдээ сурсан. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that. Hogsmeade-г санаж байвал нөгөө Harry Potter дээр Hermione Ron the story than a search for belongings. Yes, an extended trip up to the castle. More to destroy the search for belongings. Хэдүүлэр ч бас илүү тутам бас яриад явах те. Almost precisely what Professor Fig said. Fig үгээсээ бити юм хүмэлэрэг гэдэгсэн. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I allow you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies.
Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding Хэдүүлээ чи яг юм хэлээгүй шүү дээ. Юу болсон талаар. I did my best. But I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. За энэ болохоор юу юм бэ наа? Хэдүүлэнд нь яг ингээ main quest-ний энд байна тэнд байна гэдгийг харуулчих юм байна. За хоёр хэдүүлээч одоо хоёр хичээлтэй энэ ч болохоор нөгөө Harry Potter дээр гардаг Snape-ийн заадаг байсан юу шүү дээ нь бол. Тэгээ одоо хэдүүлээ энд очих юм бол Leviosa-гаас сурах юм байна. Team spell. А энд болохоор Aki-г сурах юм байна. Charm class. Эхлээд энэ за хийшээ явчих юм. За ийшээ явчих. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. За одоо тийм л үүдээ. When I have more information about her. Хэдүүл одоо өөрсдийнхөө нөгөө ванда авах юм байна. Саваага. And pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. It's бүр амар их юм шиг. Ээл болоо гэж. За. Бидрөө сайчхан ингээ хөргөн заагаад өгчих те. Тэгвэл яаж юм энэ ч бүр амар том юм шүү дээ. За одоо ч хэдүүлээ хичээлдээ сунаа юм сурна шүү. Is that all you've got? Пүү, ийм сурна шүү дээ. Бомбардо. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. Өөрсдөө цагаар би нэг яг нэ пластик. Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Начиг хөшин юмхтэй яаж ийм том юг ингээд хөдөлгөд байна л гэж. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso. A surprised opponent is a энэ нөгөө ингээ хөргөчдөг юм байна л да. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned. Sure. Starting with something small. За За энэ хитдэггүй хэдүүлэх юм. Энэ нэг 2 жилийн 3 дахь. Магадгүй хэдүүлээ арай өөр юу юм чинь өөр хаус юм чинь нөгөө найз майзууд нь өөр тэгээд мэдхгүй юмнууд арай өөрчлөгдөх гэсэн баха.
Чүд. За, Leviosa. Энийг нөгөө Hermione Granger амар хэрэглэдэг санагдаад байна тийм. Кинон дээр Leviosa юу гэдэг вэ? Нэмж нэг юм хэлээддэг санагдаад байна. Үгүй илүү. За. Let us begin with the basic cast. За, basic cast нь болохоор зүгээр юм шүү. See how the dummy deflected your cast. Тэг ингээд энэ хамгаалж байгаа картаа. Cast Leviosa first. Түрүүлээд Leviosa-го хийгээд тэгээд basic cast-аа гэж. A surprised opponent is a за тэгэх юм бол defense устгах байгаа юм биш бөө. Very good. But the best way to practice is by dueling. Маш сайн байна. Гэтэ дүэлдүүл яа. Дүэлдүүл илүү сайн л гэж. Time for a proper Hogwarts. Бүр хачин болгоо ичих хэвлээ. I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Юу ч вэ? Basic cast Protego тэгээд санийхаа юу гэсэн. Дараалнасаа сонсон. Levioso. I know. Ой. Энд чинь анхных байх боломжгүй гинэ. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. Анхлаас суралцж хэд муугүй шүү. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. And they must achieve it. A classroom duel is one thing. Battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Well done today. I shall reach out soon with additional assignments. That's enough spectacle for one day. I'd hate to face Professor. Oh, I'm not much for dueling. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Hogwarts ингээд бүрээ гой байгуул ямар нэгэн дүрэн болчих хэрэгтэй л гэж. Or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Ерөөсөө баригдахгүй байх ухаантай хэрэгтэй л гэж. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Өнөөдрийн ядсан зүгээр л аз байсан юм уу эсвэл яг үнэхээр ийм скил байсан юм уу ч харнаа л гэсэн. Энийг бол сонирн болгоно л доо гэтлээ. Яасан ч. За одоо чармынхаа ангир явнаа адил. Эмсэн ингээ өсрөл бочрох тий. Заавал шатар явуулах гэдэг. Буруу ирсэн биш.
За энэ галаа нээсэн. Галаа нээчүүд гэс явчихсан л тээ. Ийш юм тээ. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Ном момчгүй явчихсан тийм лээ. Яг өөрсдийн ч ваандгүй явж байгаа юм. Хүнс дээлж мэсэн юм уу ааш. I am afraid it is too late to study now. Хөөе шинэ ирсэн шүү дээ. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Please now. Tiens. Akio. Пүү энэ ванд энэ ч нөгөө ингээл би бинийхээ вандыг унгааж мунах ашиглаад дүүцтэй. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Потенциал бол ямар ч практисгүй юу ч. You might just rival Miss Onai. Miss Onai гэсэн бол хайд. Well, as you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Хитэн спейс орчоо? 3. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Yeah. Yeah. So why don't we have our newest student start us off? Энэ татгал юм шиг байна л тэ. Бөмбөгнүүдийг. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. За энэ 50 дээр навчвал. But instead of that's it. Хэд 30. 30. Зөө. Splendid. Аа 30. Яа 50 руу орчих. Энерги төрсөн үгүй юу? 50. Зөө. Very good. Points to Slytherin.
За хэдүүлээ Slytherin нэг point авлаа. Playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Үзье. Come on up. Үзье. За. You'll be the blues just as before and тоолчих юм те. You are playing red. Clear? Yes, sir. За би болгоо тэр цэнхэр юм байна. Цэнхэр бөмбөгийг. Яхи би эхлэх гэсэн сая. What's this? Гүм тэ. Энэ айлын бөмбөгийг унгаж болд юм болоо. Таван нэг нөө. Пүү энэ хөж ирэн жоох юу гөх мөн. За. Pooh. That is how it's done. Sure. That's it. Let us see this. Унгаа өөрөө. Энийг хэдүүлээ түлхэд унгаагаад гаргачих уу? Чи ингэж зөксөж байгаа. Чинь яцлаа. За. Гэмотч нэг жоох гэлттэй. Let us make this a bit more interesting, shall we? Sure. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. What's this? Sure. Хаширдаад тах шиг байна. Here we go. There we go. Ja, und da. Ja, und the best of us. Lisa. Цуу аравччихгүй юу вэ? Боли. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. За гэс 0 орох юм. Well done, but
took the longest stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou. My mother received an offer to teach divinity. Before I knew it, we had left Uganda and... Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio. A word, if you would. If you're You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always... Expect to hear from me soon? За, болоо. Одоо ажиллаж дөрөё. Hello there. You're the new student, aren't you? Энэ иймэрхүү юмнуудын ярих юм шиг байна да. Side quest гэж юм л дээ. I've been eager to meet you. Энэ Ravenclaw You're гэх the юм. student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck. Юу ч хэрэг гэдэг. За, хэдүүл энтэйгээ зарилцъя. Энэ болохоор юу вэ? Level 2 болох хэрэгтэй юм байна. За. Нөгөө dueling club руу хэдүүлээ ажиллах юм байна. Тэрнээс гадна юу вэ? За, одоо ингэж яг яа тий. Бэлитэй бол энэ нөгөө нэг одоо God of War ч юм уу мэдгүй баахан тиймэрхүү тоглоомнуудтай ижилхэн хэдүүлээ юмнуудаа аваад юмнууд юу гэдэг лээ XP-гээс гадна өөрсдийнхөө power-ыг ихсгэж явчихна. Энэ гэхдээ ямар тэнэг хэрэгтэй. Энийг зөв зарья. Энэ хэрэггүй мэн. Энэ шилнэж ирэх байхгүй. Энэ яг юм өгөөд байгаа юм өгөхгүй юм. Их тийм амар өгсөн юм харагдахгүй байх чинь. Тэ. Зөвхөн энэ хэдэн нөх юм шиг биш шүү. Энэ зүгээр хэдүүлэх нь байга овц юм биш. Би зүгээр байга овцсон авч тариад байгаа юм биш шүү дээ. За тэгээд тийм байх шиг байна. Одоогор хийж байхгүй. Энэ нэг өгшөөн тэ. Үзэм авчлаа шүү дээ. Сая юу авсан бэ? Нэг авах шиг л болсон юм да. За хотод change finish. Энэ зүгээр юм transmog юм байна. Яг level мэл ижилхэн гэхдээ хуцаа ингэж энэ
Энэ ч зүгээр байдаг юм те. Энэ бол зөв юм. Гэхдээ одоохон төдөл ингэ. Зүгээр ингэ авчуу. Зя. Revelio. Энэ нэг юм нисэх юм. Accio. And then the werewolves. Revelio. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion? I reckon Sebastian didn't. Энэ зүгээр муур хэвлүүлт юм шиг байна даа. Фэ. Хэдлэж 2 жилдээ суудсан. Хөө энэ нөгөө юу ч их нөхөр шүү дээ. Даби юу лээ? Даби юу лээ? Энд ч бас яг гоблин биш. Энд чи юу лээ? Эльф гэдэг үү? Юу гэдэг лээ? Excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I told you there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. Хэвлээс үгэндээс тэ. За, профессортэй фаст хийсний прогресс гэсэн хэдүүлэн дахиж нэг мөх гэдэг юм ба нөгөө юутайгаа дүүцүүлэх гээд лайв үст. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Яа, тийм билүүтэй. Хэдүүлээ одоо дэлгүүр орё. Well, with a borrowed wand, but you'll find them. I'm eager to get to Hogsmeade. Hogsmeade чинь нөгөө Harry Potter дээр гардаг нөгөө тэр хэд яваад нөгөө Hermione, Ron, Harry Potter эдгээр чинь нэг юм газар л яваад идэж дэлгүүр мэлгүүр байгаад идэг. Тэр юм бил шүү. За, Sebastian's Salawar Natsa Onai. Энэ өмнөх асуултанд гүйлгцэн одоо хинтэй илүү гайгүй байна гэж хэлж байгаа асууж байгаа л үү. Sebastian гэж тий. Тэрнээс дүүл мөвөлдөд. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. Одоо шууд юм уу те бүр. Юу зөө. Off on another adventure, are we? Map-ээс хэвлээ явах гэж үзье. Astronomy, Reparo гэх юм уу? Reparo гэх юм уу нэг. Энийг дүү сурнаж яах вэ? Мөн зөвхлээд юу гэдэг нь те. Тэр нөгөө
За Hogsmeade руу арай дараа нь юм. Эхлээд энэ additional assignment Тэрийшээ тэгээ track дүүс track-лж юм те. Тэгэнгүүтээ map руу ороод одоо арай. Энэ яг үнийг л надад ядаргаатай санагдаад байна. Ийш явчихв. He said it was a creature-induced injury, but I don't think so. I reckon he was still trying to live. Точно. If only a new student. Ah, there you are. Sure. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. But first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to Hogwarts magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Sure. I'll start on the task right away, Professor. Yes, sorry. Protego! Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience. Qu'est-ce? C'est ini ч үлээ. Чинь лөө. Revelio. За. Тэр чинь нэг ийм зөвлөж шүү дээ. This is the right area. I wonder where the flying page is. Ой, хэдүүлээ flying page тэр юу вэ? Энийг одоо засах. Хэвээ сураагүй болов? Levioso. За. Дахиад ярина гэж байгаа. Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand... Хаашаа цаахад байна. Хэдүүлээ тэр нөгөө юу яах та яач вэ? Гэхдээ яг мөний ч юм уу вэ те? За. Гэчээд юм болох юм бахта. The flying page эндээс олох юм бахта. Тэр одоо ойн биш. Revelio. Ачаа. You're not the number. Accio. Levioso. Ой. Тэгсэн ингэж. Энэ баг Акиогоор байна тий. Оо тийм ээ. За. Дээр юу гэх. A flying page must be around here somewhere. Нисэж байгаа тийм юу нөө? Хутас. Цаас.
Өдөр шүү дээ. Эд. Ичээр кафтэ нөгөө. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, одоо нөгөө нөгөөтөс сурах гэдэг юм шиг. Юу лээ рипу. Юу хэлээд идэрч. Рипаро. Рипейро гэх юм уу. За. Эй. За энэ юм засна гэдэг шүү дээ. Юу ч гэсэн заснаа л гэдэг шүү дээ. За тэгээд одоо тэнд байсан нэг юм засах юм байна л да. Барахгүй юм болов. The mending charm can be used to mend broken objects in pieces of the environment. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Хаан тийм юу? Энэ хэлбэн засах юм байна уу? За мэдхгүй нэ үснэх юм байхгүй шүү. За одоо энэ юу лээ? За Hogsmeade. За тэгээ одоо Hogsmeade руу гавья. Биш арай ойрхон портал ичих юм. Алах юм хата ёо. За алах юм. Аа 50 м лээс юм л. Цэчтэвч. Орох. Yeah, Sebastian didn't. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Yeah. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side?
Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Яг нөгөө library юу л гэдэм л 20 бүстэй тэнд нод ямар ч 20 ном авч өгд юм хөөе. Манай нөхөр бол тийш очихгүй чичээд. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Озол авчил та эднийг цуглуулах юм шиг биш. Хэдүүлээ яг potion яг тэгэл болно л доо. Potion master гэдэг хэвчээ. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? Pooh. You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? A hippogriff. Likely already named them too. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Манай нөхөр ер нь угаасаа тийм юм. Дөрөн зөрчихсөн байх л та. Дөрөв яг гэхдээ ийшээ бас энэ Forbidden Forest руу очиж бодвол юу гэдэг юм бол тэгэл амттай баахан. Сүс мүс юу ч гэдэг юм байдаг юм байна л та. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Хэдүүлээ миний бодлоор хэдүүлээ байнгын ингэж алхаж явахгүй хаа. Тэр Quidditch дээр яагдсан нөгөө нэг broom биш үү те. Нэг шүүрх юм те. Ундаг шүүрээд шүү дээ нисдэг. Тэрүүгээр бол нисч магадгүй бах. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi-guys. Ugly and airy and terrifying. Demi-guys. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit. Oh, is your sister in Slytherin too? She is. Эний их чинь юм уу дүүн имхлээд well at the moment. But she'll be better soon back at Hogwarts. Slytherin байд юм байна. Гэхдээ одоо өвдсөн байгаа учраас гэртэл байгаа юм шиг байна. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. Ямар plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Yeah. Remember, have fun. It's Hogsmeade. За Hogsmeade map нь болохоор юм байна. За хэдүүлээс чин эхлээд юу өглөө. За Ollivanders л очиж төлөө Wanda аавна. Саваага. Энэ болохоор potion. Эндээс нэг potion motion-ийн юм яагаад энэ болохоор юу вэ? Nip.
Supplier of fresh produce seeds. Тэгвэл нэг ямар юмны seed вэ? Нэг seed байгаа шүү дээ. Үнэхээр номнууд байна. Sporting needs энэ нөгөө нэг broom зарах юм байна. Салон гэнэ. Энд үсэд засалчлах юм шиг шүү дээ. Beast supply shop гэж байна. Энэ амтантай холбоотой. За энэ болохоор хувц сунар. За. Early Wonders руу явъя. Эй. Early Wonders ч Harry Potter дээр гардаг нөгөө Wand-ны ах шүү дээ. I'll be right with. It's you. Биш үү? Мөн баха. Арай өөр хүн байдаг лөө? Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes. It's about time. Yes. About time? Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? Төлөс гоёг тавчмаар ш. No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Yeah. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Биш үү те? Таахгүй. Энд ч угсаа яг нөгөө ингэж яадаг гэсэн. Яг ингэж нэг юм мэдгүй. Connected болох хэрэгтэй шиг одоо. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. Dragon heart string. 13 3/4 inches dragon heart string. Хүй, ичээр юм ш. Let's give this one a try. Пүү. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. You might be the one. Here. Take it. Пүү за honey brown модныхын төрөл wine гинэ. Core type and dragon heart string. Flexibility and surprisingly swishy. 14 inches гинэ. За энийг ингээд сонголт хийж болох юм уу? How intriguing. Болох юм шүү дээ. За. Curious indeed. Spooked. За энэ бол надад жоохон таалагдаад байна. Энэ бас зүгээр юм те. Энэ бол ихнийх нь те. Фу. Curious indeed. How intriguing.
Curious indeed. Зэ наах жоохон юутай байснараа энийг л ячт юм уу? Эний өнгө нь болохоор How intriguing. Яг энэ өөрхөн өнгөр нэ яа. Curious indeed. Doing good. Silver lime. How intriguing. English oak. Хаанамсах. За энийг ингэчтэй. Ингээд Dragon Hearts-ийн anyway wand corn юм байна. За. That serves as the core of the wand, known for producing powerful magic. За энэ болохоор unicorn hair. Core wand known for producing consistent magic. За Phoenix нь болохоор great range of magic. The powerful is a dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Энийг зөв болох уу? Curious indeed. Энэ зүгээр ч юм уу? How intriguing. За энэгээр явъя ядлаа. Хортензия ингээд Curious indeed. Yeah. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Манайтай үнэн урамтай юм яах юм те зарах юм те. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. Ванттай коннектиг чайгч холбогдсон те. Just as you learned from it. Ванттай чамаас суралцсан чи вандаас суралцсан юм. So, a wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. Ийм dragon heartstringтэй корт байх юм бол хүчтэй magic spell хийх чадвартай гинэ. Your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Зэ баярлаа. Ахалстай. Янз янга яалаа шүү дээ. За одоо ч хэдүүлээ. Map арна. Ollivander руу явцсан. За ийш очиж. Шинэ вантайгаа. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too see it. Unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need.
a potting table, and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. 자, энийг авъя. Энийг авъя. Ер нь цаашдаа өөх 1200 Take a look around at the rest of my inventory. Хэдүүдэд зарнаа юм аа. Фитнес хэрэггүй. 156. Зөө эндээс өөр ахын байхгүй. Одоо болохоор potion the magic nip. За. Хаана вэ? Magic nip энэ чинь үлээ. Анчи спорт юу гэл энэ чинь болохоор за ийш явч та. Nip нь хаана вэ? Nip нь алтаа. За. Шинэ ванттай шүү дээ. Хэдүүлээ ховц ирэн жахаа тийм үлэн байна уу? Нэг тийм шоронгийн орогдол чиг шигтэй ард марта 8 мөртэй. Welcome to J. Pippin's Potions. Revelio. Say нэг юу явуулсан юм да. Тэ? Potion to... Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Би бол нэг potion манайха нэг тийм сонирхолтой шүү. Би бол эвгүй спелүүд сураал. Хэрний спел дээрээ тулгуурж толдгийг гэж боддог шүү. Heal, destroy, protect. You'll discover all of this. Yeah, heal, destroy, protect. I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. So за ахвал зөвхөн хийдэг recipe гэн биш бүр яг ингээд болцсон potion motion-ч зат юм шиг. Don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Feel free to take a look at the rest of my inventory. Come back another time if you're in a rush today. За одоохонд яах би болцолцсон. Одоо нөгөө юу лээ нийпээс очиж сиднүүд аваад. За тэгээ ерөөхдөө Жак юу шүү дээ нэр. Хань явцсан уу? Well, hello there. Sure. Pardon me, sir. I'm here for the seeds, Professor Weasley. Gulchu. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop. I keep the cart out here because I like a good I suppose not. In addition to seeds, I have... Dumawi. Destiny seed. Yeah. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Одоо юм сурах юм читлээ юу гэнэ юу гэж ах вэ? Аль нь эрэхтэй нэ тэр гэж ах вэ? Revelio. Тэгэл ийм их юмнууд тариа аваад явш. Энд нэг юм байна да. Зэ. Одоо Себастьянтай уулзах байдал.
биш ажиллах юм да. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Таюу. Фу, триу. Агро. хоёр амжтай. Зэ үзье. Dodge. Эй. Зэ. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Leviosa. Fringo. Ah. What was that? A taste of his own medicine. Ааний ордох. Хэдүүл юм шийдэж болоод шүү дээ. Оо, энэ ancient magic гэнэ. Оо. ಇದು шиди хой. Jesus, онголтой. Фу. Ancient magic. Фу, хэдүүлээ нэг юм сүртэй юм байгаад байгаа маа хэлтэн. Фу. Goodness. A second troll. Did you two take on a fully grown troll? Хоёр I suppose so. Fully grown troll-ыг ятчих байгаа юм уу? Хоёулах нийлж байгаа нь очиж байгаа юм уу? Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Одоо нөгөө repulse байгаа юм ба шүү дээ. And thank you. Again. Засаж янзлах, янзлах. За repulse ий. Чи яах вэ? Инкем л. Repairer. Кем. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Lucky they didn't do more damage. Яасан юм бэ? Муур шийдтэй. Энэ муур юм шийдтэй. Биш нэ. Ярьсан да нэг хөр. Repairer. One less thing for Officer Singer to worry about.
Өөр хэд юм байна уу? Энэ хоёр юм үлдсэн байна. За ийш гэдэг тэ. Энэ юм. Нэг энэ. Reparo. Sure. Revelio. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. Remarkable bravery in fighting those trolls, and help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin, but I can offer you something much more useful. Glad rags, as it were, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were, life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. Protected. Team charm, you do the team. I can do. Enchantment. Let's try this on for size, shall we? See. Энийг юу нүгж байгаа юм те? 5 over дэс чи одоо ингэж хэлж байгаа юм байна л да. За. Клук санаа. Хэдүүлэнгийнхээ шин нь болохоор энэ. Тэнгүүд offense 5% нэмчихэж байгаа юм байна л да. Тэр бол үсдэлгүй. Өнгөрөх. Sure. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Энд нэг юм уу те? Нэг юмнууд байдаг те. Тэгэл эдрийг бас сайн харж явах. За энийг онгойлгоч болохгүй шүү дээ. Цаашлаад онгойлгож чаддаг болох гэж найдаж чинь те. За битэр ч одоо broomstick гэжтэй. Нэг broomstickтэй олон даадлаа. It's a bedlam in there. You might even meet Serona, the owner. She's a good one to know. Team not явчихчтэй. Нөгөө Ranrock шүү. You could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. Таны distraction огр юм л да. Take down your distraction. Сурагч тэр distraction чим үгүйчлээ шүү. Энэ ямар хөвгт юм бэ? Чи юунад юу хэлэх вэ? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Чи хэрвээ тэр хөвгтийг надад авчирч чадахгүй чи ямар надад дүнцэнэг вэ? Харцах шүү л тэгэлээ. Үччих юм уу? Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. I know. See you, Lord God. I shall let you know if I hear anything. Thank you, sir. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome.
Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Hogsmeade trollууд явна байх нь би тийм явдлаас харж байгаагүй л. We usually have to deal with. Ja. How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. Pooh. One would think you were bloodshed for one day. The obvious. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Yeah. Шууд яах юм бах та. Fast travel гэх юм байна чи. Чи энэ дээр төрчлээ. Филкай чаленжлерд яа баг голчлоо. Jesus. Эхний өдрөд talk to Luke and Brattleby. Тэр нь хаана вэ? Troll юм байна, ogre гэдсэн чинь. Энд ингээд дайснуудынх нь инфонууд нь ороод ирэх юм те. Энэ юм. Энэ болохоор small хидл авсан юмнууд ба шүү дээ. Энэ бол үсийдл юм байна л да. За. Энд юм өгөх гээд байгаа юм шүү дээ.
Зарж өгөхгүй мэнэ. Ийм л гэж. Энэ шил юм уу? Зээ. Бид ингэж амар ойрхон очичмаар амар. За энэ юу вэ? Come and see me. I have discovered something in the locket we found at Gringotts. Фиг рүү очихос. Фиг рүү арай гайгүй явчихвар яа. За фиг рүү ингэ очиж. It didn't bother me. I swear. Good. I'm sure they likely hadn't heard the house called, that's all. Or they did. Accio! Ингэж чирх өгнө. Шин ямар эвгүй хаалга биш юм шиг. Yeah. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow. Тэд нэг армор өмсчихсэн. Нөгөө dark glow. Silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? Тэр Ranrock л угаасаа тэгээд нэг chain ингээд юм үүсгэд өдөртөлээд юм л та. Тэр нэг улаантай. Was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Sure.
Incendio. За энэ Incendio гэж сурчаад тэгээд хэдүүл өнөөдөртөө болио дуусгая. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Хаана хэрэгтэй вэ? Student would help me with my sad predicament. За өгнө. Юу? Revelio. I believe we have some matters to discuss. Yeah. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. Багш тийм нэг дагуулж явж. Spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Oh, юу ээ. Шууд сорчих гэсэн чи. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. 2 rounds of crossed wands. Complete a round of spell combination practice with look and battle by. So it's одоо тэгэл яахас. Revelio. Whee! Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? Нүс юм сүнснүүд яваад ч Hogwarts битүү. Revelio. You should see your face! Glad you could make it. Lucan's just over there. Leviosa. Чё. Бахан цаас цэглүүлсэн юм байд. Чё. Итүү цэглэв. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian dueling club шүү дээ. That's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. So that's nice I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. So young prize. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin!
make you regret signing up. За ёлт. Protego. Don't try it. Expulso. Find the one. Leviosa. Accio. Give him a ball. Leviosa. You're better than that. Is that all you've got? Leviosa. Accio. Зүгээр нэрээ сонирн болгож чинь дөө. Some big hits that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Cheer. Hope to see you back here again. Win 2 rounds of Crossed Wands. So do дахиад үзэл тань. Үзээ дээр. Үзээ. За. Hello, Lucan. Is the next round of... За, гүйлгэж. I'm ready. Brilliant. Энэ аль нэг партнер гинэ. За энийг Sebastian тасч. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. 3-2 юм те. 3-2. Зээ. I could never duel like that. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Zilt. Hello, Lucan. May I use... That... So, gobstone. Oh, accurate. That. Cast accurate followed by 4 consecutive basic attacks. So, accurate. Basic. За. Nicely done. Комбос орж байгаа юм л тэ. Эд тавхан комбо. За, Leviosa-го болохоор бас ихсэн байна. За. Excellent form. За, Leviosa basic, Accio basic. That's it.
I'd say that's enough practice. You looked good out there. За тэкээс дуусгая. Assignment's all finished. Акиог инсендио. Энд очиж та. Зя. Энэ хүн билүү шүү дээ. Эвч таанд буцсан амар ойрхон яачих шүүсч. За, инсентив усрыг. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. Sure. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Good work. За, инсендио сурлаа. Одоо хэдүүл ийм юм доод тахгүй. Энийг одоо чинь сурна Arrest Momentium. Пүү энэ бүлдүүд юм шүү дээ. Transformation нэ пүү Bombardo. Expelliarmus. Энийг бүр амар Harry Potter дээр сонсдогтой нөгөө эсрэг талынхаа хүнийхээ Wand-ыг нь гарнаас нь унгаадаг гэх юм уу те. Defindo. Ингээ алгуулгач тийм байна. За энэ нөгөө нэг аюулт итч юм Avada Kedavra. Kills enemies instantly. Эдгээр нь болохоор хориотой гэсэн. Тэгээ сурж болдог. Гэхдээ ер нь л хориотой хэрглэж болдоггүй. Гэхдээ хэрглэж болно. Юу гэмдэ нөгөө лороор бол одоо өгдөг чинь тий. Гэхдээ тэрнээс шийдвэрлэл хэрглэж болно асуудалгүй. Тэгэх юм бол арай dark path руу орд юм шиг байгаа. За энийг ашиглаж үзье та. Tweezers. Энийг ямар хэ? Lumos. Чигээ. За. За 2. Энэ гацсан юм шүү дээ. Revelio. За. За. Incendio. Пүү. And do try not to incinerate yourself. Тэгээд энэ юутай cool down-тай бас байн ашиглаад байхгүй те. Тэгээд нэг хурдан л бишгэнэ үү? Incendio. Setting things ablaze is certainly eccentric, isn't it? За. Тэг ганц. Incendio. Ингээд энэ минь чи насчихлаа юм л те. За ингээд дуусгая. Өнөөдрийнхөө бол